నమస్కారం అందరికీ. ఇప్పుడు ప్రోగ్రెషన్స్ పార్ట్ 3 చూస్తున్నాం. నిన్నటి వరకు 60 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకున్నాం. ఇవాల్టి క్లాస్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 61 నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 61, 0.6 comma a comma b then 3.9 are in AP, then the values of a and b. So a equals to what? 0.6. First term is what? 0.6. First term is what? 0.6. Then 1 2 3 4, fourth term is what? 3.9. okay, fourth term is 3.9. then the values of a and b we have to find out. okay, is what? సో T4 ఎలా వస్తుందమ్మా? ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ 3D ఈక్వల్స్ టు 3.9. దెన్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ వాట్? 0.6 ప్లస్ 3D ఈక్వల్స్ టు 3.9. 3D ఈక్వల్స్ టు 3.9. దిస్ 0.6 may come this side, it will become minus 0.6. then 3D equals to 3.3 will get. then D equals to 3.3 by 3 means 1.1. D value what we got? 1.1. then next A means a T2 A means second term. No, second term how will get? by adding D to the first term. first term ki D add cheyali ante first term ఎంత ఉంది? 0.6 plus 1.1 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 1.7 వస్తుంది. మళ్ళీ B term means T3 term కి T2 కి D యాడ్ చేయాలి. T2 ఎంత? 1.7 కి D ఎంత? 1.1 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 2.8. సో A is what? 1.7, B is what? 2.8. so option C is the correct one. 1.7 and 2.8. question number 62, in a GP 1.10 1.1 minus 1.1 comma 0 comma 1.1 comma 2.2 and so on. The 15th term is, so first term, what is the first term? minus 1.1. then D is what? GP, no, this is D equals D naught, R will get. in AP minus 1.1, 0, 1.1, 2.2 and so on, the 15th term. so D equals to what will get? 0 minus of minus 1.1, that equals to 1.1. we are adding 1.1, no, so D equals to 1.1. then 15th term equals to A plus 14D. A is what? minus 1.1 plus 14 into D is what? 1.1. what will get? minus 1.1 plus 14 ones 14 plus 1 carry, 14 ones 14 plus 1 15. 15.4 లోంచి మనం 1.1ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎంత వస్తుంది? 3.5 minus 1 is 4, 14.3 వస్తుంది అనమాట. సో ఆప్షన్ ఈజ్ బి. 14.3 అంటే ఆప్షన్ ఎంత అమ్మా? బి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాజిటివ్ టర్మ్ ఇన్ ద ఏపీ. సో ఇందులో వచ్చే ఫస్ట్ పాజిటివ్ టర్మ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. అండ్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి? -30. దెన్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత అమ్మ? దానికి -30కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 27 -27 వచ్చింది, 3 యాడ్ చేస్తే వచ్చింది. సో విల్ సీ దిస్ అకార్డింగ్ టు ద ఫార్ములా. T2 minus T1, what will get? -27 plus 30 equals to 3 will get. D equals to 3. then first positive term should be what? what will get? the first positive term -30 -27 -24 next will get 0, then next will get 3 only. the first positive term is what? equals to 3. then next n minus 1 into 3 equals to 3. minus 30 may go right side, it will become plus 30. so n minus 1 into 3 equals to 33. then n minus 1 equals to 33 by 3. because the left side it is multiplying, when it goes to right side it divides. so n minus 1 equals to 11, then n equals to 11 plus 1, that equals to 12. So 12th term,
12th term will become first positive term. So option C is the correct one. Next question number 64. Which term of GP is 4 into 3 power 12? So that is means Tn equals to 4 into, it means Tn equals to 4 into 3 power 12. A is what? 4. Then R equals to what? 12 by 4 is 3. 4 3s are 12, 12 3s are 36 and so on. R equals to 3. Tn equals to A into R to the power of n minus 1 equals to 4 into 3 power 12. A is what? 4. And R is what? 3. You write here. 3 power n minus 1 equals to 4 into 3 power 12. 4 gets cancelled. 3 power n minus 1 equals to 3 power 12. Bases are same, so powers also should be equated. N minus 1 equals to 12. Then n equals to 12 plus 1. That is n equals to 13. So 13th term of a GP is 4 into 3 power 12 anamata. Next question number 65. The sum of n terms of the AP is what? So here we had to find out the sum of n terms. So 4 plus 4 plus 4. How many times there? That is 4 and so on. That is there n times. So first one is 4n, we can write directly. Minus the next 1 by n, we may take common. Then what is there? 1 plus 2 plus 3 and so on. How many times it is there? N times it is there. So 4n minus 1 by n into sum of n terms is what? N into n plus 1 by 2. n gets cancel. ఇప్పుడు వచ్చింది కదా మనం బ్రెయిన్కి పని పెట్టే క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటే మనకి హుషారు వస్తుంది అనమాట. మైనస్ n ప్లస్ 1 బై 2. ఓకే, సో ఇది సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 2 వస్తుంది డినామినేటర్లో. 1 2 2. సో 4n into 2. Both the numerator and denominator should be multiplied with the same number, no? Because value should not change. So 1 is multiplied by 2 and the 4n also should be multiplied by 2. What will get? 8n minus n minus 1. This minus should multiply the both n and plus 1. So 8n minus n is 7n minus 1 by 2. Where is there 7n minus? Okay, 8n minus n is 7n. 7n minus 1 by 2, where it is? Option B. 7n minus 1 by 2. So option B is the correct one. Then next question number 66. To put a rangoli, we'll put a rangoli on. Geeta placed 21 dots in the first row, 20 in the next, 19 in the row next to it and so on. If 9 dots are placed in the last row, then the total dots placed in the rangoli are. ముగ్గు వేస్తుంటారు కదా, ముగ్గు వేసినప్పుడు డాట్స్ చుక్కలు పెడుతుంటారు కదా, చుక్కల ముగ్గులు అందులో అనమాట. ఫస్ట్ దాంట్లో గీత ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ రోలో 21 డాట్స్ పెట్టింది. తర్వాత ఎన్ని పెట్టింది? 20 డాట్స్. తర్వాత నెక్స్ట్ అంటే ఎప్పుడు వస్తాయి? అవి మధ్యలో పెట్టినప్పుడు వస్తాయి. ఓకే, 21 డాట్స్, నెక్స్ట్ 20, నెక్స్ట్ 19 అలా పెడుతూ వెళ్తే లాస్ట్ రోలో ఎన్ని పెట్టింది అనమాట? 9 డాట్స్ పెట్టింది. ఎందుకు? దాంతో ముగ్గు వేయడానికి. సో అప్పుడు ఎన్ని డాట్స్, టోటల్ ఎన్ని డాట్స్ పెట్టినట్టు తను? సో అలా తీసుకుంటే 21, 20, 19 అండ్ సో ఆన్. ఇలా ఉంటే ఇదేమన్నట్టు? అది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంది, అవునా? సో ఏ ఈక్వల్స్ టు వాట్? 21. దెన్ in the last row how many she placed? 9 she placed. So A equals to 21. D equals to what? 20 minus 21 is minus 1. ఒకటి తగ్గుతుంది కదా, -1. And L is given as 9. That means Tn is given as 9. So Tn 9 అంటే ఏమన్నట్టమ్మా ఫార్ములాలో? Tn equals 9 అంటే A plus n minus 1 into D equals to 9. A is what? 21 plus n minus 1 into D is what? -1 equals to 9.
సో 21 అటు సైడ్ వెళ్తే ఏమవుతుంది n minus 1 into minus 1 equals to 9 minus 21 equals to minus 12 it will come. Then n minus 1 equals to that minus 1. If it goes to right side, it divides. Minus minus gets cancelled. N minus 1 equals to 12. Then n equals to 12 plus 1, 13. What we had to find out? The total dots placed. That means Sn we had to find out. Sn equals to n by 2 into A plus L, no? A is what? 21 plus L is what? 9. So 13 by 2 into 21 plus 9 is how much? 30. 2 ones, 2 fives. 15 threes are 45. 4 carry. 15 ones, 15 plus 4, 19. So total how much? 195 dots. Geeta placed how many dots? 195 dots she has placed to put the rangoli. Okay. The next 67th question. A man repays a loan of rupees 3,250 by paying rupees 100 in the first month and then increases the payment by rupees 25 every month. Then he cleared the loan in how many months? So first month how many rupees he paid? 100 rupees. And in the second month how many rupees he paid? 125, because he is increased 25 rupees and every month he is increasing 25 rupees, means the next month he paid 150, the next month he paid 175 and so on. Total how many rupees he has to pay? 3,250 rupees he has to pay. That means Sn equals to 3,250. A is what? 100 and D is what? 25. Then Sn is what? 3,250. So Sn formula is what? N by 2 into 2A plus n minus 1 into D equals to 3,250. N we don't know, we have to find out that only. 2 into A 200 plus n minus 1 we don't know n value, that is we have to find out that only. D is 25 equals to 3,250. So n into, shall I write from here? N into 200 plus 25 into n, 25n minus 25 equals to 2 into 3,250. What will get? 20. 2 5s are 10, 1 carry, 2 2s 4 plus 1 5, 2 3s are 6. Okay. Then 200 minus 25 is how much? 175. So what we'll get here? 25n square plus 175. 175 only, no? Yes, 175n minus 6,500 equals to 0. If this 6,500 may comes to left side, it will become minus 6,500. N square plus 25, how many is 175? 25 sevens. Then next 25 twos 50 and the next 150 is left, 25 6 and 0 equals to 0. 25 into 260, 6,050. We'll check once. 25 zeros are 25, 25 6 are 150, 25 250 plus 15 65. Yes, correct. 260. So how many times it will come? 260. 2 ones, 2 3s, 0. Then next 13 tens. 10 twos are 20 into 13. 260 will get. Yes, 20 minus 13. So we'll do here. N square plus 20n minus 13n. 20 into 13, 260, no? Minus 260 equals to 0. So n common, n plus 20 will left, minus 13 common, n plus 20 will left. By seeing here only we can say that n equals to 13. Yes, option A.
because n plus 20 is common there, bring it out, n minus 13 is left over, then n plus 20 equals to 0, n equals to minus 21, minus 20 is not possible, నెగటివ్ నెంబర్లో ఉంటాయి, ఎక్కడన్నా మంత్స్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాయా, వెళ్ళిపోదు కదా, సో అది నాట్ పాసిబుల్ అనమాట. n minus 13 equals to 0, n equals to 13. In how many months he will repay? In 13 months he will repay the loan. So A is the correct option. Then the 68th question, the sum of all integers between 100 and 550 which are divisible by 9. 9తో డివిజిబుల్ అయ్యే ఇంటీజర్స్ అన్నీ కూడాను వాటి సమ్ముగా అనుకోవాలన్నమాట. మరి 100కి 550కి మధ్యలో వచ్చే 9తో డివిజిబుల్ అయ్యే ఫస్ట్ ఇంటీజర్ ఏంటో చూద్దాం. 9 ones 9, 10 is left over, then 9 ones 9, you will take only 1 left over, so you write here 8, so you take 8, 9 2s are 18, so 108 is the first number. Okay, 108 first number divisible by 9. No, add 9, then what you will get? 117. 9 plus 18 17. No, so and so on. Then last number what we have to find out? 550. 9 6 are 54, 10 is left, 9 ones are 9, 1 is left, that means 549 will be the last number. Last number is 549. Last before number is what? 9 left, no, 540. Okay, so these many numbers are there. The sum of all integers between 100 and 550 which are divisible by 9. So sum of these all numbers we have to find out. A equals to what? 108. D equals to what? 9. And S Tn equals to 549. Then A plus n minus 1 into D equals to 549. A is what? 108 plus n minus 1 into 9 equals to 549. That implies n minus 1, ఈ 9ని మళ్ళీ అటు వెంటనే తీసుకెళ్ళిపోదాం. ఈ 549లోంచి 108 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. n minus 1 ఈక్వల్స్ టు ఏమొస్తుందమ్మా? 9 minus 8 is 1, 4, 5లోంచి 1 పోతే 4/9. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ చేయకుండా ఉంటే ఇక్కడ 9 ఉంటుంది, ఇది ఇటు పోతే మైనస్ సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఇవి రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 441 వస్తుంది. డివైడెడ్ బై ఈ 9ని మనం ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చుకుంటే డివైడ్ అవుతుంది. 9 ones 9 4s 36, 8 ఉంది, 9 9s 81. సో n minus 1 equals to 49 అంటే n equals to 49 plus 1 equals to 50. n equals to 50 వచ్చింది. లాస్ట్ టర్మ్ ఎంత ఉంది? 549 ఉంది. అప్పుడు Sn equals to n by 2. n equals to ఎంత? 40/2, 50/2 into A means 108 plus L means 549. What will get? 25 into 9 plus 8 is 17, 1 carry, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 657 into 25 we have to do. 25 7s are 4s are 100, 3s are 175, 25 5s are 125, 125 plus 17 is 142. 2 you write, 14 carry, 25 6 are 4s are 100, 150, 150 plus 14 164, 16425. Option here. For confusing they gave C 16245 also there. So 16425 is the correct answer. B, option B is the correct one. Next, a man saved rupees 3,200 during the first year, 3,600 in the second year and so on. Then in what time his saving will become 20,000? ఫస్ట్ ఇయర్లో అతను ఎంత సేవ్ చేశాడు? 3,200 సేవ్ చేశాడు. సెకండ్ ఇయర్లో 3,600
600 అంటే అలా 400 ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతున్నాడు. అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతే ఎన్ని సంవత్సరాల్లో అతని టోటల్ అమౌంట్ 20,000 అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు అన్నమాట. ఓకే, ఏ ఈక్వల్స్ టు వాట్ 3,200, డి ఈక్వల్స్ టు వాట్ 400, a2 minus a1 కదా, సో 400. Then next Sn is given, Sn, then what we required, Sn is given, n we have to find out. Sn equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Sn ఎంత నాన్న 20,000, that equals to n by 2 into 3,200 plus n minus 1 into 400, that equals to 40,000 equals to 32 2s are 6,400 n plus 400 n into n, n square minus 400 into n. సో మనకేమవుతుంది 400 n స్క్వేర్, 6,400 లోంచి 400 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది 6,000 n, ఈ 40,000 ఇటు వస్తే ఏమొస్తుంది మైనస్ 40,000 ఈక్వల్స్ టు 0. 400లో పోతుందా, ఇది 6,400లో పోతుందా, పోతుంది. 400 వన్స్ 20,000, 2,000 in the 4 5s are 20 కదా, పోతుంది 15 times. సో n స్క్వేర్ ప్లస్ 15n మైనస్ ఇది ఎంతలో 400 వన్స్ అంటే 100 వస్తుంది. 100 రావాలంటే మనం 15గా స్ప్లిట్ చేయాలి. 25s are 100 no? Yes, 25s are 100. We'll do here n square plus 20n minus 5n, 15n అవుతుందా, 20n minus 5n 15n. అలాగే 100 అంటే 20 into 5 100 కదా, స్ప్లిట్టింగ్. సో ఇందులో n కామన్ ఉంది, అందులో 5 కామన్ ఉంది, n కామన్ తీస్తే n ప్లస్ 20. దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. మనకి ఈజీగా చెప్పేయచ్చు ఇక్కడనే n ఈక్వల్స్ టు 5 అనేది ఆన్సర్. ఇది అయితే 5 years, ఎందుకంటే n ప్లస్ 20 ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్, ద కామన్ దేర్, దెన్ యూ బ్రింగ్ అవుట్, దెన్ n మైనస్ 5 ఈజ్ దేర్. If n plus 20 equals to 0, then n equals to minus 20. This is not possible. N minus 5 equals to 0, then n equals to 5. This is possible. So n equals to 5 years. In the 5 years, it will become 20,000. ఇదంతా చేయకుండా మీరు ఈజీగా 3,200కి 400, 3,600 ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ పోయినా మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అమ్మా. 3,200 ప్లస్ 3,600, దెన్ నెక్స్ట్ 400 యాడ్ చేస్తే 4,000, 4,400, నెక్స్ట్ 4,800, తర్వాత 400 యాడ్ చేస్తే 5,200. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 6,800, 10,800 అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏమైంది 8,000, 9,200 అయింది. సో 20,000. 1 2 3 4 5 మంత్స్ యాడ్ చేస్తే 20,000 అయింది. ఈజీగా చెప్పేయచ్చు, ఇంత పెద్ద సమ్ము చేయకుండానే మనం ఈజీగా 5 years అని చెప్పేయచ్చు అనమాట. ఓకేనా. So in a school there are 1 to 12 classes and each class has 2 sections. 1 to 12 classes ఉన్నాయంట. ఒక్కో క్లాస్లో ఎన్ని సెక్షన్స్, 2 sections ఉన్నాయి. అంటే 12 classes అంటే 24 మొత్తం sections అన్నిటితో కలిపి. They decided to plant trees that each section of each class will be double of the class in which they are studying. Then the total number of trees planted by the students is.
they decided to plant trees that each section of each class will be double of the class. ఒక్క సెక్షన్ వాళ్ళు డబుల్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఉన్నారు, ఒక్క సెక్షన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, డబుల్ ప్లాంట్స్ ప్లేస్ చేయాలి, అంటే 2 ప్లేస్ చేయాలి. అలాగే ఇంకో సెక్షన్ కూడా ఏం చేయాలి, వాళ్ళు కూడా డబుల్ ప్లేస్ చేయాలి. కాబట్టి 2 + 2 4 plants. They will plant 4 plants. అండ్ సెకండ్ క్లాస్ వాళ్ళు వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఒక సెక్షన్ కూడా సెకండ్కి డబుల్ 4 అండ్ ఇంకో సెక్షన్ కూడా 4 4 4 8 అయిపోతుంది. అలాగే చూసుకున్నప్పుడు మనకి థర్డ్ క్లాస్ 12 ప్లేస్ చేస్తారు, 16 అండ్ సో ఆన్ 4 మల్టిపుల్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఎన్ని వస్తాయి అక్కడ, 12 4s. 12th క్లాస్ ఎంత, 12 4s 48. అప్పుడు n = ఎంత అమ్మా, 12. n = 12 వచ్చింది. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ d = 4, a = 4, n/2 ఇంటూ n/, అంటే 12/2. 12 క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా, 12/2 ఇంటూ a ప్లస్ l, ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ లాస్ట్ టర్మ్ 48. మనకు డీతో అవసరమే లేదు ఇంకా. 2 6 12, 6 ఇంటూ 48 + 4 52, 52 6 2 12, 1 క్యారీ, 6 5 30 + 1 31, 312. Yes, they placed 312 plants. Next, in an AP, if a = 22, an = -11, sn = 66, then n = ఫస్ట్ టర్మ్ ఎంత అమ్మా, 22 అండ్ nth టర్మ్ ఎంత అమ్మా, -11. nth టర్మ్ ఈజ్ -11. దట్ మీన్స్ a + n - 1 ఇంటూ d = -11. ఓకే, no need to find this. Then direct Sn is given as 66. Sn = n/2 into a plus l. No, first term and the last term means an only, equals to 66. n/2 into, or this 2 may go that side, n into a is what, 22, an is what, -11, equals to 66 into 2. Then n into 22 - 11 is 11, equals to 66 into 2. Let it be like that, 66 into 2/11. 11 6 are 66, n = 12. You can cancel here also, 11 1s are 11, 11 6 are 6 2s are 12. So D, option D is the correct one. N = 12 will get. Then sum of first 14 terms of an AP is 1505, and its first term is 10. Then its 25th term is sum of first 14 terms. That means S14 = 1505, and the first term is given as a = 10. Then its 25th term is what we have to find out. S14, that means n/2, 14/2 is 7 into 2 into a, that means 20 plus n - 1 is 14 - 1 is 13 into d equals to 1505. 20 plus 13d equals to 1505 by 7. 7 1s are 7 2s are 14. 10 is there, 7 1s are 7, 35. 7 5s are 45. I have done direct ma. See, what is the formula? n/2. Here n equals to what is there? N equals to 14. n/2 into 2a plus n minus 1 into d. n అంటే 14/2 అంటే 7. 2 into a, 2 into 10, 20 plus n minus 1 అంటే 14 minus 1 is 13 into d we don't know. So as it is write down, that equals to 1505. ఈ 7 ఇది తీసుకొస్తే డినామినేటర్లోకి వస్తుంది.
సో 20 ప్లస్ 13d ఈక్వల్స్ టు 215. ఈ 20 ఇటు సైడ్ వస్తే ఏమొస్తుంది, సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది అనమాట, -20 అవుతుంది. అప్పుడు 13d ఈక్వల్స్ ఎంత అవుతుంది, 5. 11 - 2 ఈజ్ 9. 1. Then d ఈక్వల్స్ టు 195/13. 13 ones 13, 65, 13 5s. సో d ఈక్వల్స్ టు 15 వచ్చింది. సో T25 అంటే ఏంటమ్మా, a ప్లస్ 24d. a ఈజ్ హౌ మచ్, 10 ప్లస్ 24 ఇంటూ d ఈజ్ హౌ మచ్, 15. సో 10 ప్లస్ 15 4s are 60, 6 carry. 15 2s are 30, 30 plus 6 36. 360 plus 10 is how much, 370. 225. 25th term is what, 370. Option C is the correct one. Question number 73. The common difference of an AP, the sum of whose n terms is Sn. ఓకే, కామన్ డిఫరెన్స్ డి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అనమాట. డి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, ఎస్ అని ఇచ్చారు. ఎస్ఎన్ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే కామన్ డిఫరెన్స్. సో టిఎన్ అంటే మనకి తెలుసు ఎస్ఎన్ మైనస్ ఎస్ఎన్ మైనస్ 1. ఓకే, సో డి రావాలంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, T2 minus T1 or T3 minus T2 సో ఆన్ తీసుకున్నప్పుడు Tn minus Tn minus 1 రావాలి కదా. సో Tn అంటే Sn minus Sn minus 1. సో అప్పుడు మరి Tn minus 1 అంటే ఏంటమ్మా, ఎలా వస్తుంది, Tn minus 1 Sn minus 1 minus Sn minus 2. Sn n ప్లేస్లో n minus 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. n minus 1 minus 1 minus n minus 2. సో అప్పుడు మనకి d రావాలంటే ఏంటి, Tn minus Tn minus 1 కదా. సో Tn ప్లేస్లో Sn minus 1 minus Tn minus 1 అంటే ఏంటి, Sn minus 1 minus Sn minus 2 రాయాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుందమ్మా ఇక్కడ, d equals to Sn minus 1 minus Sn minus 1 plus minus into minus plus Sn minus 2. That equals to Sn minus 2 Sn minus 1 plus Sn minus 2. So d is this one. Where is it? d equals to ఇవి రెండు కాదు, Sn minus 2 into Sn minus 1 plus Sn minus 2 ఇది అవుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఇచ్చిండు కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్, ద నెక్స్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ ద ఏపీ ఎక్స్ ప్లస్ 5y కామా ఎక్స్ ప్లస్ 2y కామా ఎక్స్ మైనస్ y అండ్ సో ఆన్ ఈజ్. సో 3 టర్మ్స్ ఇచ్చాడు, 4th టర్మ్ కనుక్కోమన్నాడు. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటమ్మా, ఎక్స్ ప్లస్ 5y. ఈ ఎక్స్ ప్లస్ 5yకి మనం ఎంత యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ 2y వస్తుంది, మైనస్ 3y యాడ్ చేస్తే చూద్దాం. d ఈక్వల్స్ టు T2 మైనస్ T1. సో T2 ఏంటమ్మా, ఎక్స్ ప్లస్ 2y మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 5y, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ ప్లస్ 2y మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 5y. ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సల్, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, 2yలోంచి మైనస్ 5y తీసేస్తే మైనస్ 3y వస్తుంది అనమాట. సో ఎక్స్ మైనస్ 3y యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ టర్మ్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ వైకి మైనస్ 3y యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ మైనస్ 4y వస్తుంది అనమాట. అంటే T4 రావాలంటే T3 ప్లస్ d చేయాలి కదా. సో దీనికి ఇది మైనస్ 3y యాడ్ చేస్తాం, ఎక్స్ మైనస్ 4y. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్, ఎక్స్ మైనస్ 4y. 75. Question number 75. Minus 81 is the dash term of 21, 18, 15. This is in arithmetic progression. So a equals to 21, d equals to 18 minus 21 is what, minus 3. So which term is minus 81 అంటే Tn equals to minus 81. ఎక్కడ వస్తుంది, ఏ టర్మ్కి వస్తుంది,
That means a plus n minus 1 into d equals to minus 81. So 21 plus n minus 1 into minus 3 equals to minus 81. So 21 may go right side, it will become minus 21, minus 81 minus 21. So that equals to minus 2, 1 plus 1, 2, 8 plus 2, 10, 102. Then n minus 1 into minus 3 equals to 102. Then n minus 1 equals to minus 102 by minus 3. Minus minus gets cancelled. 3 ones, 3 3s 9, 3 4s 12. N minus 1 equals to 34. Then n equals to 35. Okay, n equals to 35. So 35th term will become minus 81. Okay, next question number 76. If the product of 5 numbers in GP is 1024, then the middle number is product of 5 numbers. What are the 5 numbers? You take a into AR square into AR cube into AR to the power of 4, no? Product of the 5 numbers, that is equals to 1024. So what is a into a into a into a into a? A power 5. Then r power 1 plus 2 plus 3 plus 4 equals to 1025. 5 2s are 10, 0, 5 5s are 25, 5 4s are 25, 1s are 1024 is there. 25 is not there. 1024 is there. 2 5s are 10, 2 1s are 2 2s are 2 2s are 4, 1 is left. This I know 2 to the power 10. This will be. We'll check. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2 2s are 2 8s are 2 6s are 2 4s are 2 3s are 2 2s are 2 1s are 2 6s are 2 8s are 2 4s are 2 2s. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 power 10. That means 4 power 5. Na? Okay, we'll see. 2 power 10. So a power 5 into r power how much? 2 plus 1 3. 3 plus 3 6. 6 plus 4 10 equals to 2 power 10. A into r power a r square whole to the power of 5 equals to 2 square whole power 5 we can write now. So then a r square equals to 2 square. 2 square is what? 4. So the middle term is what? A r square only now. Then the middle number is a r square equals to 4. So option A is the correct one. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus and so on n terms. If you add 1 plus 1, what you will get? 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. 4 plus 1, 5. How many times you will add 1? No? That number you will get. So if you add 1 n times, what you will get? N only, no? So that equals to n. So option D. Direct you can write. Option D. In terms, if you add, what you will get? N only you will get. Then question number 78. Any questions ala unte enta baaguntundi kada? Okay. See, in an AP, the first term is 3 and the last term is 27. The fifth term from the first and the fifth term from the last are the same. Then the common difference is first term enta anta 3 anta. Next last term enta amma 27. Last term enta. In an AP, the first term is 3 and the last term is 27. The fifth term from the first and the fifth term from the last are same. Ante manam ippudu T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 రాసాం అనుకోండి. ఈ ఫస్ట్ నుండి ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఏదవుతుందో లాస్ట్ నుండి కూడా ఫిఫ్త్ టర్మ్ అదే అవుతుంది కదా. సో అంటే టోటల్ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నట్టు?
n ఈక్వల్స్ టు 9 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. మనకేం కావాలమ్మా? ఫస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చిండ్రు, లాస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చిండ్రు, కామన్ డిఫరెన్స్ డీగా అనుకోమన్నారు. లాస్ట్ టర్మ్ ఎంత? 27. హౌ యుల్ గెట్? Tn ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ n మైనస్ 1 into d equals to 27. A is what? 3 plus n is what? 9. 8d equals to 27. Then 8d equals to 27 minus 3. 8d equals to what? 24. Then d equals to 24 by 8 is 3. Option C. Okay, d equals to 3. 24 by 3 no 8. Okay, మంచి సమ్ వచ్చిందమ్మా. ఇఫ్ A, B and C are in AP arithmetic progression and also in GP, then okay, ABCలు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నాయంట, జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ABC are in AP. ఏపీలో ఉన్నాయనుకోండి. ఏపీలో ఉంటే ఏంటి మనకు? B మైనస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు సి మైనస్ బి కదా. అప్పుడు B ప్లస్ బి ఈక్వల్స్ టు సి ప్లస్ ఏ. దట్ మీన్స్ 2B ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ సి వస్తుంది. అలాగే ఏబిసిఆర్ ఇన్ జీపీలో ఉంటే ఏమొస్తుంది మనకు తెలుసు. నేను ఇంకా ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా. B స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏసీ అని. C by B, that implies B square equals to AC. Then B equals to what? Root AC. It be like this. B square equals to AC. అలాగే ఉంచుకుందాం, రూట్లోకి ఎందుకు. B square equals to AC. మరి ఇక్కడ 2B equals to A plus C. ఓకే, B square equals to AC. అప్పుడు B equals to A plus C by 2ని మనం ఇక్కడ రాసుకుందాం. A plus C by 2 whole square equals to AC. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? A plus C whole square by 4 equals to AC. Then A plus C whole square equals to 4AC అవుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు A plus C whole square minus 4AC equals to 0. ఇప్పుడు దీన్ని మనం A minus C whole squareగా రాయచ్చా? ఎలా చూద్దాం చూడండి. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ 2AC మైనస్ 4AC ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ 2AC ఈక్వల్స్ టు 0. దట్ మీన్స్ ఏ మైనస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ఏ మైనస్ సి ఈక్వల్స్ టు 0 అనమాట. మనకేమో ఏ ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఉంది? 2B ఉంది. మనకి ఏ మైనస్ సి ఎంత వచ్చిందమ్మా? 0 వచ్చింది. సో క్యాన్సిల్ చేస్తే 2A ఈక్వల్స్ టు 2B అంటే ఏమొచ్చింది? ఏ ఈక్వల్స్ టు B వచ్చింది. ఏ ఈక్వల్స్ టు B వచ్చింది కదా. ఓకే, ఏ ఈక్వల్స్ టు B. దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనం B స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏసీలో రాద్దాం. B స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏసీ అంటే B ప్లేస్లో ఏ ఈక్వల్స్ టు B వచ్చేసింది. A equals to B. Then next what we have? A minus C equals to 0 ఉంది కదా. A minus C equals to 0 ఉంది. ఇక్కడ మనము A ప్లేస్లో B రాద్దాం. అప్పుడు ఏమైతే B minus C equals to 0, then B equals to C. From this two what we can say? A equals to B equals to C అని చెప్పొచ్చా? So A equals to B equals to C. Option D is the correct one. Next question number 80. If the first term of a GP is 256 and the common ratio is minus 1 by 2, then the 15th term is A equals to 256. It is given. R is given as minus 1 by 2. Then T15 equals to A into R to the power of 14. A is what? 256 and R is what? Minus 1 by 2 whole to the power of 14. So 256 can be written as how many power?
2 power how much? 2 ones 2, 2 twos 4, 2 eights are 16, 2 6 are 12, 2 fours are 8, 2 threes are 6, 2 twos are 2 ones are 2 6 are 2 eights, 2 fours, 2 twos. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 power 8 we can write it as a 2 power 8 and minus 1 by 2 whole power 14. The even power is there means everything will become plus only, no? 2 power 14. This is same as like a power m by a power n. So a power m minus n we can write, no? In the denominator we will write. So 1 by 2 power 14 minus 8 is 6. So 2 power 6 and 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64. 1 by 64 is the answer. So here answer is not there. Answer is, if d is equals to 1, d is given as a 1 by 64, then the answer is correct. Next question number 81. In an AP, A equals to 3, L equals to 39, the 7th term from the first and the 7th term from the last are same. Then Sn equals to, ఇంతకు ముందు చేసినట్టే 7th term from the first, 7th term from the last అన్నప్పుడు మొత్తం ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి మనకి? 13 టర్మ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏ ఎంత? 3, ఎల్ ఎంత? 39, ఎన్ ఈక్వల్స్ టు 13 ఇచ్చారు. అప్పుడు ఎస్ఎన్ ఎంత అవుతుందమ్మా? ఎస్ఎన్ ఈక్వల్స్ టు n by 2 into a plus l. 13 by 2 into a is how much? 3. L is how much? 39. 39 plus 3 is how much? 42. 2 ones 2, 2 twos 2 ones. So 21 into 13 is how much? 13 ones 13, 1 carry. 13 twos are 26 plus 1 27. 273 is our answer. So option B is the correct one. Next question number 82. In an AP, if 2A equals to D, then the ratio of the sum to first 11 terms and the sum to first 5 terms. Okay, ratio అనుకోవాలంట. The ratio of the sum to first 11 terms. S11 divided by the sum to first 5 terms అంటే S5 అంట. ఓకే, S11 అంటే 11 by 2 into 2A plus 10D by 5 by 2 into 2A plus n minus 1 into D అంటే 4D. సో 2A అంటే ఎంత ఇచ్చారమ్మా ఇక్కడ? 2 2 gets cancelled. 11 by 2 1 by 5 కదా, 11 by 5 వస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ 2A అంటే ఎంత? 2A అంటే D, D plus 10D by D plus 4D. So 11 by 5 into what will get? 10D plus D 11D, 4D plus D 5D. సో అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకి? 11 by 5 whole square వస్తుంది. ఈ D gets cancelled. 11 by 5 whole square. So option A is the correct one. So if K, L, M, N, O, P, Q, R are in AP, then L plus M plus N plus O plus P equals to how much? So sum of these terms we have to find out. K equals to what? A. L equals to what? A plus D. And M equals to what? A plus 2D. N equals to A plus 3D. Because these are in AP, no? Arithmetic progression lo unnai kada. O equals to A plus 4D. P equals to A plus 5D. Q equals to A plus 6D. అప్పుడు మనము L plus M plus N plus O plus P కనుక్కోవాలి. సో ఇవేంటమ్మా? 5 by 2 into how many terms are there? 5 terms are there. 5 by 2 into first term is what? L plus last term is what?
P, that L means what? A plus D plus P means what? A plus 5D. So 5 by 2 into A plus A, 2A plus 6D, no? A plus 5D plus D, 6D. So 5 by 2 into A means what? K, and A plus 6D means what? Q. So 5 by 2 into K plus Q. This is the correct one. If you may write 5 by 2 into L plus P, no, this will be not correct, because if these are in AP annad, given this one, then this sum equals to, according to this we have to write the, so option C is the correct one. Next, 1 plus 2 plus 3 and so on, n terms. Sum of n terms is what? N into n plus 1 by 2 divided by sum of n odd number of terms, n square, 1 square, 1 plus 3 4 and 2 square, 1 plus 3 plus 5 8, 3 plus 1 4 plus 5 9, 9 అంటే 3 square, ఇది 1 square, ఇక్కడ వరకు తీసుకున్నప్పుడు 2 square అవుతుంది, ఇక్కడ వరకు తీసుకుంటే 3 square, అంటే n టర్మ్స్ ఉంటే n square, n square అంటమ్మా ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 2, ఇదేమవుతుంది? n స్క్వేర్ బై 1 అంటే 1 బై n స్క్వేర్ వస్తుంది, n గెట్స్ క్యాన్సిల్, సో n ప్లస్ 1 బై 2n వస్తుంది అనమాట. n ప్లస్ 1 బై 2n మీన్స్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 85. ఇఫ్ nth టర్మ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రెషన్ అండ్ that and this are same, then n equals to, first question, these are in AP arithmetic progression లో ఉన్నాయమ్మా. సో ఫస్ట్ దానికి a equals to 63 and d equals to 2, then second term లో second progression లో a equals to 3, d equals to 7, 3 plus 7 10, 10 plus 7 17, అలా d equals to 7. So nth term of the progressions are same. This tn1 equals to tn2. nth term means a plus n minus 1 into d. ఇక్కడ a plus n minus 1 into d. సో ఇక్కడ a ఏంటమ్మా 63 plus n minus 1 into d is what? 2 equals to 3 plus n minus 1, because n1 equals to nth term both are same అన్నారు కదా, బట్ కాబట్టి n తీసుకుందాం. 3 63 ఇక్కడ వస్తే ఏమవుతుంది? 63 minus 3 equals to n minus 1 into ఈ 7 మైనస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ 2 అనమాట. ఇది అటు పోతుంది. సో 63 మైనస్ 3 ఎంత? 60. 60 ఈక్వల్స్ టు n మైనస్ 1 ఇంటూ 7, ఇదేమో 2, కాబట్టి అవి రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 5 ఇంటూ n మైనస్ 1 వస్తుంది. సో n మైనస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 60 బై 5. ఈ 5 లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే డివైడ్ అవుతుంది. 5 ones, 5 ones, 5 twos. So n minus 1 equals to 12, then n equals to 12 plus 1, 13. So 13th term of the both the progressions, arithmetic progressions are same. So D, option D. Next question number 86. Alpha minus 3 beta, comma alpha minus beta, comma alpha plus beta, alpha plus 3 beta are 4 numbers forming. Which progression they are forming? See, minus 3 beta, the next 2 beta is added, next 2 beta is added, next 2 beta is added. So those are there in the arithmetic progression. Arithmetic progression, if it is there, means 2b will become the common difference. In that the first option an AP with common ratio annadu kabatti, so it is wrong. And in the second option GP with common difference annadu kabatti, this is also wrong, because it is an AP
and AP with common difference, so this option is correct. Then last one also will check once, and GP with common ratio annadu kabatti, so this is also wrong, so option C is the correct one. Next question number 87. If B plus C comma C plus A comma A plus B are in AP, then A B C are in. సో ఇవి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంటే మనకు తెలుసు కదా, కామన్ డిఫరెన్స్ T2 మైనస్ T1 ఈక్వల్స్ టు T3 మైనస్ T2. T2 మైనస్ T1 ఈక్వల్స్ టు T3 మైనస్ T2 చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, C ప్లస్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ సి అవుతుంది కదా, మైనస్ని లోపల తీసుకెళ్ళినప్పుడు మైనస్తో మల్టిప్లై అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సి మైనస్ ఏ అవుతుంది. ప్లస్ సి మైనస్ సి గెట్స్ క్యాన్సిల్, ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఏ మైనస్ బి ఈక్వల్స్ టు బి మైనస్ సి. ఈ సిని ఇటు సైడ్ తీసుకొద్దాం, ఇక్కడ ఉన్న బిని అటు సైడ్ తీసుకెళ్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏ ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ బి అవుతుంది. సో 2b ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ సి. దట్ మీన్స్ ఏబిసి ఆర్ ఇన్ ఏపీ. So option A is the correct one. Question number 88. If the nth term of the series is n square plus 1 by n plus 2 plus n plus 2 into n plus 3, then the seventh term. So Tn is given. In the place of n, you substitute 7. That's it. You will get the seventh term. So T7 equals to 7 square plus 1 by 7 plus 2 into 7 plus 3. What will get, 49 plus 1 by 7 plus 2 9 into 7 plus 3 10. That equals to 50 by 9 into 10. 0 0 gets cancelled. So 5 by 9 is the answer. So A, option A is our answer. Next question number 89. If all the terms of a GP are multiplied by a constant number, then the resulting series is in. So let's take one GP series. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. And if you multiply this with a constant number, you multiply all the terms with a constant number, you multiply with 3. 2 3 6, 4 3 is 12, 8 3 is 24, 16 3 is 48, 32 3 is 96. See this, check this. 6 2s are 12, 12 2s are 24, 24 2s are 48, 48 2s are 96. This is also there in the GP. So option A is the correct one. అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో లేదు, హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్లో లేదు, అర్థమెటిక్ అండ్ జామెట్రీ ప్రోగ్రెషన్లో కూడా లేదు. ఇది ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అ geometric progression. So question number 90. If the third term of GP is 64 and the sixth term is 4096, then its eighth term is how much? Third term is AR square equals to 64, AR to the power of 5 equals to 4096. Then AR to the power of 7 equals to how much we had to find out. Then divide second one with first one. By 64 you do AA gets cancelled. We'll get R cube equals to 4 ones 4 6 are 24, 4 ones 0, 4 2s are 8, 4 4s are 16, then 4 4s are 16, 4 2s are 8, 20 is left, 4 5s are 20, 4 6 are 24, 4 1s 4 6 are 24, 4 4s are 16. So T cube equals to 64. R cube equals to 64. 4 cube also 64. 4 4s are 16, 16 4s are 64. R equals to 4. When R equals to 4, then substitute here. A into 4 square equals to 64. Then A equals to 64 by 16. 16 ones are 16 threes are 16 fours are
So A equals to 4. So A into A means here A r to the power of 7, no? 4 into 4 power 7, that equals to what? 4 power 8. What will get? 4 power 8. 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 4s are 256. 256 into 256 we have to do. What will get? That is the answer. 6 6 are 36, 3 carry 6 5 are 30 plus 3 33, 6 2s are 12 plus 3 15, 5 6 are 33, carry 5 5 are 25 plus 3 28, 2 carry 5 2s are 10 plus 2 12, and then next 2 6 are 12, 1 carry 2 5s are 10 plus 1 11, 1 carry 2 2s are 4 plus 1 5. So 6 3 8 plus 2 10 10 ఇక్కడ పోయింది. 2 6 are 12, 1 carry 2 5 are 10 plus 1 11, ఇక్కడ రాలేదు 1. 8 plus 5 13 plus 2 15, 1 carry 2 plus 1 3 4 5 6 6 5 5 3 6. Option B is the correct one. So total from progressions chapter we have completed. Thank you children.